My dear viewers, you are all warmly welcome to our Vidhyalakshmi YouTube channel. I am Mrs. Lata from Botany Department. Viewers, today we are going to see the very important things from the chapter 1. So today we are going to see all the important points in the chapter 1. Okay. So not only in that important points, so we are going to see the terminologies. Okay. So important points அப்படினா key points அது மட்டும் நம்ம பார்க்க போறது இல்ல, terminologies then வந்து examples. Actually இந்த chapterல பாத்தீங்க அப்படினா we can see a lot of name of the species. Okay. Each and every types has a example. Okay. The next one, scientist name and year, events. Okay, these are all we are going to see one by one. So these are all very important for the 1 mark questions. Okay, if you go through this video, so definitely you can attend all the questions from the chapter 1. So definitely you can get full mark from the chapter 1. So the first we are going to see types of asexual reproduction. Okay. So what is the asexual reproductions without the involvement of male and female gametes, that is considered as a asexual reproduction, isn't it? Okay. So what are the types in the asexual reproductions? Number 1, that is the conidia. Okay. Conidia, what are the examples for the conidia? Conidia consists of aspergillus and penicillium. Okay. Aspergillus and penicillium, that is the both of them belongs to, that is a fungi, isn't it? Then budding. Next one is the yeast and hydra. Okay. So budding means a small bud-like structure which gives rise to an entire organism. Okay. So fragmentation is a spirogyra, that is belongs to algae. Okay. So algae in the spirogyra is a filamentous. Okay, filamentous algae அப்படினு சொல்றோம். Each and every fragment they can gives rise to the entire organism. And next one is the gemme. Okay. So gemme in the Markantia. Markantia oda leaf பாத்தீங்க அப்படினா so இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? The Markantia thallus, not leaf. So here we can see the a cup-like structure. The cup-like structure is known as the Markantia. Okay va? So the cup-like structure gives rise to the next generations. That is the vegetative part அப்படினு சொல்றோம். So that is asexual reproduction அப்படினாலே without involvement of the male and female gametes அப்படினு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம மெயினா என்ன பார்க்க போறோம்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நமக்கு பார்த்தா போதும். If it will come to the 1 mark questions, we can easily identify. Okay va? So gemme Markantia. Regeneration is a planaria. Okay va? And binary fission வந்து bacteria. Okay, once again you have to recall conidia, aspergillus and penicillium, budding, yeast and hydrilla, fragmentation is a spirogyra, gemme Markantia, regeneration planaria, binary fission bacteria. Okay. And next one is a vegetative reproduction in root. Okay, இங்க எவ்வளவு examples கொடுத்திருக்காங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா so Morea, Dalbergia, Millingtonia. So these are all examples for the adventitious buds. Okay va? So from the adventitious buds entire organism will be arised. Okay. So Morea, Dalbergia, Millingtonia. And this is not only gives rise to the next generation, they can store the food material. So appo Epomia batatus and Dahlia, they can store the food materials. Okay, அதுவும் starch வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா store பண்ணி வைக்கும் இல்லையா? Epomia batatus and Dahlia. If they will ask the questions, adventitious roots are arised from such a plants அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Morea, Dalbergia, Millingtonia, Epomia batatus and Dahlia, they can store the food material. Okay va? And next one is a very important species. So Eichhornia grassipus. This is நம்மளுடைய old bookல இருந்தது and now that portion is deleted. Okay, Eichhornia grassipus is a invasive species. Okay, alien species அப்படினு சொல்லுவோம். That is a ornamental, அதாவது aquatic ornamental plant. வேற ஒரு இடத்துல இருந்து இங்க கொண்டு நம்ம வைக்கிறோம். Ornamentala இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு. So this is a invasive weed. That is otherwise called terror of Bengal அப்படினு சொல்லுவோம். This is otherwise called terror of Bengal. So next one, so vegetative reproduction in shoot. Okay, in the stem அப்படினு எடுத்துக்கிறோம். So example for all the underground stem and superior stem. Okay, underground stem, superior stem என்ன modifications இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா rhizome. Okay, so can you find out the rhizome? Can you find out the name of the species?
that is a vegetatively propagated by rhizome அப்படினு சொன்னீங்கன்னா example வந்து Musa paradisiaca and another one is a Gingiber officinale and Curcuma longa. So these are all the example for the rhizome. So rhizome அப்படிங்கிறதும் a type of stem, that is a stem that is which gives rise to the next generations. Okay, aerial stem modification and underground stem modification சொல்றோம். But rhizome வந்து என்னது அப்படினா underground stem modification. And next one is a corm, Amorphophallus and Colocasia. Okay, so corm அப்படிங்கிறது ஒரு underground modification தான். So that next one is a tuber, Solanum tuberosum. Then bulb, bulbக்கு example பார்த்தீங்கன்னா Allium cepa and Lilium. And runner வந்து Centella asiatica. It's a very very important one mark. So can you find out the runner from the following options அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Centella asiatica மட்டும் தான் வந்து ரன்னருக்கு நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. Next mentha and fragaria. So next one is a pistria and eichhornia, that is an example for the offset. Stolen oda example அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so there is a mentha and fragaria. Offset வந்து pistria and eichhornia. Okay, and next one is the sucker. Okay, sucker is a very common example we know very well. So that is a chrysanthemum. Okay, bulbils, dioscorea and agave. Okay, so these are all the vegetative propagated parts அப்படி நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா, நம்ம ஃபுல்லா படிக்கும்போது நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து டவுட் வரும். ஸோ அந்த டவுட்டை நம்ம வந்து நம்ம வந்து இந்த டவுட்டே வராம கரெக்டான ஆன்சரை வந்து நம்ம டிக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க தனியா எடுத்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் rhizome Musa paradisiaca, Gingiber officinale, Curcuma longa, cormக்கு எக்ஸாம்பிள் Amorphophallus Colocasia, tuberக்கு Solanum tuberosum, bulb அப்படின்னு வந்தோடனே Allium cepa and Lilium, runner Centella asiatica, offset வந்து Pistria and eichhornia, sucker is chrysanthemum, bulbils வந்து Dioscorea and agave. Okay, and next vegetative reproduction in leaf. Leaf oda vegetative, அதாவது leaf is that is act as a vegetative propagated part, இல்ல vegetative part or propagated part அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா. vegetative reproduction in leafல வந்து bryophyllum, scilla and begonia. So it means leaf நீங்க கட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சா கூட it will gives rise to the entire organism இல்லையா. So அதுக்கு bryophyllum is a common example and scilla, begonia is வந்து it's not common. bryophyllum நமக்கு நல்லா காமனா தெரியும் இல்லையா. next வந்து epiphyllus bud. What is the meaning of the epiphyllus? Actually a small bud like structure is attached to the, that is the leaves, the margin of the leaves. Okay, so in the bryophyllum, so that is known as a epiphyllus buds. Epiphyllus buds அப்படினு சொன்ன உடனே நமக்கு bryophyllum ஞாபகம் வரணும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஸோ ரூட் கட்டிங், ஸ்டெம் கட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கட்டிங்கில் ரூட் கட்டிங்னா ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கட் த ரூட் அண்ட் கீப் இட் இன் சம் அதர் பிளேசஸ். ஸோ டூரிங் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இட் வில் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு த என்டையர் ஆர்கானிசம். இட் இஸ் ஆக்ட் அஸ் எ பேரண்டல் பிளான்ட் இல்லையா. இந்த ஸ்டெம் கட்டிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபிஸ்கஸ், போகேன்வில்லா அண்ட் மொரிங்கா. நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. பட் வந்து வாட் இஸ் த இன் அவர் புக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிவன் இன் அவர் புக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹைபிஸ்கஸ், போகேன்வில்லா, மொரிங்கா. And next one is a leaf cutting. Stem cutting is widely used. Okay, in most of the places the stem cutting is widely used. And next one is a leaf cutting, begonia, bryophyllum. Already we studied. So that is the leaf cutting. And stem cutting is widely used for the propagation. இருக்கிற root cutting, stem cutting, leaf cuttingல எது widely யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா that is a stem cutting தான். Okay, so next very important one mark, pollinium. So what is the meaning of the pollinium? As a result of microsporogenesis, in the end of the microsporogenesis, so all the microspores are separated from each other, it will grow as a pollen grains அப்படினு நம்ம சொல்றோம். But in some plants the microspores are held together to forming a small ball like structures. Okay, inside the microsporangium. Okay, எல்லா மைக்ரோஸ்போரும் ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுது. ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னா மைக்ரோஸ்போராஞ்சியத்துக்குள்ள இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் பொலினியம். ஓகே, கேன் யூ கிவ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பொலினியம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கேலோட்ரோபிஸ் தான் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா, ஸோ டு யூ நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பொலினியம்? பொலினியோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் எ மெயின் branch is present. Okay va, so the main branch அப்படின ஒரு main branch இருக்கும். So from the main branch we can see the small thread like structure. In end of the thread like structure, so we can see the a small another ball like structure அப்படினு சொல்லலாம். That is a pollinium. Here only all the pollen grains are
held together. Okay, all the pollen grains are held. It means microspores are held together. Microspores தான் நமக்கு வந்து develop ஆகி pollen grains மாறும். Usually பார்த்தீங்கன்னா எல்லா microspores detached from one another இருக்கும். இங்க மட்டும் all the microspores are held together to forming a small bag-like structure that is known as a pollinia. So the whole structure is known as a pollinium. Actually, the main branch is known as that is a corpusculum. இதுக்கு பேர் வந்து என்ன பேருனா corpusculum. Okay, so இதுக்கு பேரு பாத்தீங்கன்னா retinaculum. Okay, so the corpusculum and next one is the retinaculum and the bag like structure க்கு என்ன பேரு அப்படினா pollinia. Okay, அப்ப can you give the example for pollinium அப்படினா calotropis is example for that. And next the compound pollen grains. Okay, இந்த compound pollen grains நிறைய pollen grains together இருக்கக்கூடியது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா Drosera, another one is here Drymis அப்படிங்கிறது. Next one is here 10 micrometer, that the measurement of the pollen grains is 10 micrometer in myosotis. That is a very important one mark that is in our book back question also. And then the next one is the pollen grains are 200 micrometers. Okay, 200 micrometer measurement இருக்கக்கூடிய pollen grains எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Cucurbitaceae and another one is here Nyctongeniaceae. Okay, so that is very important one mark question. Next we studied that's types of ovule. Types of ovule is very important 5 mark question. Okay, so it has 5 types. There's orthotropous ovule. Actually it has the 6 types are there: orthotropous ovule, anatropous ovule, hemianatropous ovule, campylotropous ovule, amphitropous ovule and sarcinotropous ovule. Okay, so anatropous ovule, the orthotropous ovule is the straight ovule அப்படினு சொல்றோம். So can you give the example for the orthotropous ovule? So the orthotropous ovule, Piperaceae and another one is here Polygonaceae. Example is the Piperaceae, another one is here Polygonaceae. Okay, the anatropous, orthotropous ovule the straight ovule அப்படினு சொல்றோம், based on that. So that is the micropyle and chalosa, and the next one is here funicle. Okay, based on the position, that is the straight ovule, orthotropous ovule, Piperaceae, Polygonaceae. Next anatropous ovule, that is the inverted ovule. This is a common type of the ovule in monocot and dicot, isn't it? The dicot and monocot consists of anatropous ovule. There is a inverted ovule, தலைகீழ இருக்கக்கூடிய ஒரு ovule அப்படி நம்ம சொல்றோம். Next பாத்தீங்க அப்படினா hemianatropous ovule. Hemianatropous ovule is a primulaceae. Campylotropous ovule அப்படினு பாத்தீங்கன்னா leguminaceae. Amphitropous ovule alismataceae. Amphitropous alistamaceae. AA அப்படினு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Sarcinotropous ovule வந்து cactaceae. It has a long funicles. இதுல இருக்கக்கூடிய funicles வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா ரொம்ப லாங்கா இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் வந்து cactaceae. And next one is the monosporic, bisporic, tetrasporic அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா. இந்த monosporic, bisporic, tetrasporic எப்படி தெரியுது அப்படினா megasporogenesis. Okay, so as a result of megasporogenesis 4 megaspores are formed இல்லையா. அந்த 4 megasporesல sometimes only one megaspore is functional megaspores, and the only one functional megaspore is develop into the embryo sac or female gametophyte. 4 megasporesல ஒண்ணே மட்டும் functional force னு சொல்றோம், which gives rise to the female gametophyte கொடுக்கலாம். இல்ல அதுக்கு இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம், female gametophyte is otherwise known as embryo sac அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா. அப்ப only one is function, அத பேஸ் பண்ணி தான் monosporic அப்படினு சொல்றோம். Example polygonum. And bisporic means 2 megaspore is a functional megaspores. Okay, 2 megaspores gives rise to that or develop into the embryo sac or female gametophyte. That is known as a bisporic condition. Example allium. And next one is a tetrasporic. All the functional megaspores involved in the formation of the embryo sac. So that is known as a tetrasporic in condition. That is a pepromia. Example pepromia. Okay, நமக்கு இப்போ examples தான் ரொம்ப முக்கியம். Orthotropous ovule na Piperaceae, Polygonaceae, anatropous ovule dicot and monocot, hemianatropous ovule வந்து primulaceae, campylotropous ovule வந்து leguminaceae, and amphitropous ovule வந்து alismataceae, sarcinotropous ovule வந்து cactaceae. ஓகேவா, இங்க அந்த ஹெட்டிங்க்கும் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் சேமா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா amphitropous ovule இருக்கு, அதே மாதிரி sarcinotropous ovule cactaceae அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து anatropous ovule வந்து ஒரு காமன் டைப். anatropous ovule வந்து காமன் டைப், அது எங்க இருக்குன்னா டைகாட் அண்ட் மோனோகாட்ல இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ தேங்க்யூ சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் ஒன்,
So clistogamous floss, okay, chasmogamous floss. Chasmogamous floss அப்படினா வந்து என்ன ஓப்பனிங் ஃப்ளாஸ்னு சொல்லுவோம். clistogamous floss அப்படினா closed floss அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக ஃப்ளாஸ் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் போதே அது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து மெச்சூர்ட் ஆயிரும். அப்போ clistogamous flossக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமலினா, வயோலா அண்ட் ஆக்சாலிஸ். Homogamy அப்படிங்கிறது என்னன்னா the male and female part, it means androecium and gynoecium are matured at the same time, that is known as a homogamy. That is a mirabilis jalapa, Catharanthus roseus. Catharanthus roseus is anti-cancerous property prepare பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான் Catharanthus roseus. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து monoecious floss அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so monoecious means the male and female sex organ in the same plant, that is considered as a monoecious floss. ஓகேவா? அப்போ monoecious flossல மேல் ஃப்ளார் தனியா இருக்கும், ஃபீமேல் ஃப்ளார் தனியா இருக்கும். ஓகேவா? So the male and female flower present in the monoecious floss. Example for the coconut, bitter gourd is example. And dioecious floss, it has only the male or female flower is present. Okay, but dioecious it means that's a male flower தனியா இருக்கும், female flower தனி plantல இருக்கும். அது வந்து dioecious அப்படினு சொல்றோம். Okay, so dioecious flowersனா Boroses and Corica papaya. Example வந்து Boroses, Corica papaya, dioecious floss. Okay வா? So next one is a protandry. இப்போ monoecious flowersல பாத்தீங்கன்னா male flower, female flower வந்து ஒரே plantல upper branchல male flower, lower branchல female flower இருந்துச்சு அப்படினா, so they can do the pollinations. Okay வா? So that is considered as a type of cross pollinations but takes place in the same plant. Okay வா? So this is the a type of pollinations அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா protandry அப்படிங்கிறது என்னது அப்படினா Helianthus and Sclerotina. Protandryனா androecium வந்து matured early. ஓகேவா? so the androecium வந்து early-ஆ matured ஆகும். gyne அப்படி means the gynoecium வந்து early-ஆ matured ஆகக்கூடியது. ஓகே, protandry, Helianthus and வந்து Sclerotendron. Protogyne வந்து Scrophylleria nodosa and Aristolochia bracteata அப்படிங்கிற species. ஓகேவா? And hercogamy அப்படினு சொன்னீங்கன்னா Gloriosa superba. This is our state flower அப்படினு சொல்றோம், Gloriosa superba. So actually this is a bisexual flower, but here that the pollination, the self pollination is not possible because the arrangement of the that organ, features of the gynoecium and features of the androeciums. ஓகேவா? so gynoeciumல இருக்கக்கூடிய style அப்படிங்கிறது வந்து that's away from the stamens. okay, style வந்து அந்த இதுல ஸ்டேமன்ல இருந்து தள்ளி போயிருச்சு அப்படினா they cannot do the pollinations. அதே மாதிரி Hibiscus rosa sinensis, here the stigma is away from the stamen. It's a project for above the stamen. Stamens the தாண்டி இருக்கும் hibiscusல. so here also that self pollination is not possible, so cross pollination will be occur. And next one is a heterostyle. It has a different length of the styles or different length of the stamens, that is a stalk of the stamen. and the anther க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன சொல்றோம், filament அப்படினு சொல்றோம். அதே மாதிரி stalk of the gynoecium, that is known as a style. ஓகேவா? it has a different length. Distyle அப்படினா two different lengthல இருக்கக்கூடியது primula. Tristyle அப்படினா lythrum அப்படினு சொல்றோம். self sterility, அதாவது actually it is a bisexual floss but they can do the self sterility. அதாவே வந்து என்ன பண்ணும்னா sterile பண்ணிக்கிடும் தன்னை. okay, abutilon and another one is a passiflora. okay, due to the mutation or genetical disorderனால தன்னை அது sterility ஆயிடும். sterility அப்படினா they cannot do the pollinations. okay, they cannot involve in the fertilization. அப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம மெயினாக இப்போ பார்த்துட்டு, ஹெர்கோகேமி அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது, அதே மாதிரி ஹெட்ரோஸ்டைலியில் வாட் ஆர் த டைப்ஸ், டைஸ்டைலி, ட்ரைஸ்டைலி, செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து ஹெட்ரோஸ்டைலியோட டைப்ஸ், அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து டைஸ்டைலி கேட்குறாங்க. கேன் யூ கிவ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டைஸ்டைலினா பிரைமுலா, ட்ரைஸ்டைலி அப்படின்னா லித்ரம், செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி பண்ணக்கூடியதுன்னா அபுட்டிலான் அண்ட் பாசிஃப்ளோரா. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த அனிமோஃபிலி, நிறைய நேம் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. கிராஸஸ், சுகர் கேன், bamboo, coconut, palm and maize, these are all the anemophily. Anemophily என்ன அர்த்தம், the pollination takes place by wind. okay, hydrophily the pollination takes place by water. okay, epihydrophily, that is surface of the water. okay, hypohydrophily, the inside the water. okay va? So that is pollination takes place inside the water. Another one is a zoophily. pollination takes place by the animals அப்படினு சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ ஹைட்ரோஃபில்லி அப்படினு சொல்லும்போது எக்ஸாம்பிள் வாலிஸ்னேரியா அண்ட் ஹைட்ரில்லா. எபிஹைட்ரோஃபில்லி வந்து வாலிஸ்னேரியா ஸ்பைரலிஸ் அண்ட் எல்லோடியா அப்படினு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹைப்போஹைட்ரோஃபில்லி ஜூஸ்ட்ரா மெரினா, தட் இஸ் எ மெரைன் ஆஞ்சியோஸ்போம் அப்படினு சொல்லலாம் ஜூஸ்ட்ரா மெரினாவை. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எ செரட்டோஃபைலம்.
okay. And zoophilic பார்த்தீங்கன்னா நிறைய birds, bats, okay, example snails, insects, okay, insects pollinations அதிகமாக நடக்கும், like the primates, arboreal rodents, reptiles, okay. So இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா that's involving in it's a cross pollination. The cross pollination takes place by the zoophily. Next, ornithophily அப்படினா the pollination takes place by the animals. Ornithophily, Erythrina, Bomba, Syzygium, Bignonia, Sterlitzia, okay. Cerebrophily அப்படினா it takes place by the that is the bats, Kinglia africana, Adasonia digitata. So then malcophilic example Ericaceae plants, that is a family, snaids, water snaids, lemna, okay. Actually lemnaங்கிற plantல வந்து snaids மூலமா pollination நடக்கும். Entomophily அப்படினு சொல்லும்போது that is a bees, okay, by insects pollinations, moths, butterflies, wasps, beetles, இதெல்லாம் example. Myrmecophily, that is takes place by the ants, okay. For example in the mango plantல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து ants நிறைய இருக்கும், okay. So அந்த ants எல்லாம் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படினா that is act as a safeguards ஆக ஆக்ட் பண்ணும். At the same time they have to do the pollination. So next some modifications, okay. Which part of the jackfruit is modified in the edible அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா perianth. அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த yellowish ஒரு thick layer இருக்கு இல்லையா, அது வந்து actually perianth. Perianth is a floral parts, that is a calyx and corolla is not differentiated. Such a regions are known as a perianth அப்படினு சொல்றோம். Next funiculus, the stalk of the ovule is known as a funiculus. It is modified as the edible part in Myristica and Pithecellobium. Name of the species Myristica and Pithecellobium. Okay, next types of endosperm like nuclear endosperm, cellular endosperm, halobial endosperm, ruminate endosperm, and non-endospermic seeds, bulbil. Okay, what types of endosperm? Nuclear endosperm, cellular endosperm, halobial endosperm, ruminate endosperm. Okay, it's very very important. The last time they asked that questions from this part. Okay, last unit test la kuda the questions irundhudu. Nuclear endosperm oda example vandu Coccinia, Capsella, Arachis. Cellular endosperm பார்த்தீங்க அப்படின்னா Atoxa, Helianthus and Scoparia. Halobial endosperm Hydrilla and Wallisneria. Ruminate endosperm Myristica. So actually இப்போ the 5 mark questionல வருது அப்படின்னா at least நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா கூட உங்களுக்கு வந்து so each part is carrying half of the mark. ஓகேவா, எல்லாத்துக்கும் half of the mark வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா 2.5 mark உங்களுக்கு அதுல கிடைச்சிரும். Okay, next non endospermic seeds அப்படி சொன்னா bean, mango, cooker beets இதெல்லாம் non endospermic seeds, okay. So bulbil அப்படிங்கிறது that is also a vegetative part, okay. So Fritillaria imperialis அப்படிங்கிற name of the species, okay. Next வந்து can you give the example for adventive embryony, okay. So apomixis அப்படிங்கிற ஒரு question வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Give short notes on apomixis, okay. Who introduced the term apomixis? That is a Winkler, okay. Adventive embryony citrus and mangifera, Diplospori eupatorium and aerva, Apospori வந்து Hieracium and Parthenium, polyembryony அப்படிங்கிறது that is introduced by Anton von Leeuwenhoek, okay. Cleavage polyembryonic example வந்து orchids. And embryo by cells of the embryo sac other than the egg, okay. Embryo வந்து எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா embryo sacல ஆனா egg தவிர அப்படினு பாக்கும்போது synergids இருக்கு, antipodals இருக்கு இல்லையா. So synergids, antipodal, there's a haploids. அந்த haploidல இருந்து கூட embryo ஃபார்ம் ஆகுது. Example for synergids in Aristolochia, antipodals in Almas and endosperm in the Balanophora, which gives rise to the embryo. Okay, more than one embryo within the same ovule. Example derivatives of the same MMC. MMC na microspore mother cells வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Derivatives are 2 or more MMC வந்து Casuarina, and activations are some sporophytic cells of the ovule வந்து nucellus, integument, citrus இதெல்லாம் கூட தான் என்ன பண்ணுதுன்னா embryo ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து genetic parthenocarpic fruits னா some examples given, banana, grapes, papaya. Genetic parthenocarpy அப்படினு சொல்லும்போது genetical issuesனால வரக்கூடியது. Environmental parthenocarpic example வந்து pear, okay. So I hope thank you so much for watching this video. Thank you children.